Isang lalaki ang sumabit para makapasok sa loob ng gumagalaw ng mini truck. Ating alamin kung bakit niya ito ginawa at kung nakaligtas siya mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Larigado naghain ng disbarment case laban sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ilang mga senador nakiusap kay Senator Amy Marcos na pag-ayusin sina PBBM at VP Sara Duterte. Israel inaprubahan ang inihaing ceasefire deal ng Hezbollah sa Lebanon. Benjamin Netanyahu umapela kay Macron na pigilan ang arrest warrant ng ICC. At Squid Game inilabas ang panibagong teaser video para sa Season 2. Naghain ng disbarment case si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa Korte Suprema laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kill remark nito kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Higit pa rito ay hinimok din ni Gadon si VP Sara na magbitiw na sa kanyang tungkulin. Si VP Sara, pinagminura niya, bila isang tao ha. At ang minura niya, presidente, First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siyang inutusan na tao napatayin si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Mula rito ay inamin ni Gadon na kanyang pinagsisisihan ang pagsuporta noon sa mga Duterte. Giit din ng Presidential Advisor, sinuportahan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahalal ito dahil obligasyon ito ng bawat Pilipino. Subalit, nang matapos na anya ang termino ni Duterte, ang suporta na niya ay nasa Pangulong Marcos Jr. na. Tinawag din ni Gadon na immature at kulang sa statesmanship ang mga pahayag ni VP Sara. Nilinaw naman ni Gadon na hindi siya naghain ng disbarment case laban sa pangalawang Pangulo dahil sa utang na loob. Sa kabila nito, wala pang pahayag ang kampo ng VP Sara hinggil sa inihaing disbarment case laban sa kanya. Nakiusap ang ilang senador kay Senator Amy Marcos na pumagitna na at pagbetiin sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Senator Bongo na malaki ang papel na magagampanan ni Senator Amy Marcos para ayusin ang gusot sa pagitan ni Marcos Jr. at Duterte. Lalo na at si Senator Amy ang nagsilbing tulay para sa unity team noong 2022 elections. Sinang-ayunan naman ni Senator Jinggoy Estrada ang pahayag ni Senator Bongo. Anya, magkaibigan sina Senator Amy at Vice President Sara at kapatid naman ng senador si Pangulong Marcos. Bukod rito ay tinuturing ni Senator Amy na kapatid din si Vice President Sara. Git ni Estrada, sana ay tumulong na si Senator Amy na magbati ang dalawang opisyal para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Pirmado na ng Pilipinas at ng United Arab Emirates ang isang Memorandum of Understanding na magpapalawig ng kanilang cultural relations. Nilagdaan ang kasunduan sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Gulf State. Sinaksihan naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang signing ng Philippines-UAE Memorandum of Understanding on Culture na layong magtatag ng partnership sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at ng Ministry of Culture ng Middle Eastern country. Nakipag-usap si First Lady Marcos kay His Excellency Sheikh Salem bin Khalid Al
Kasimi, ang Minister ng Culture ng Gulf State upang talakayin ang ukol sa preserbasyon ng cultural heritage at pagsuporta sa sining ng isang bansa. Pinasalamatan din ni First Lady Marcos sa ang UAE para sa commitment nito para isulong ang sining at kultura na nakahanay rin sa pananaw ng bagong Pilipinas. Masayang ibinalita ni Senator J.V. Ejercito na ibinalik ng Senado ang 10 bilyong pisong budget na tinapyas ng Kamara para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Ejercito, umapela sina Senator Bato de la Rosa kay Senator Grace Poe, Chairman ng Senate Committee on Finance, na ibalik ang naturang pondo dahil na rin sa sensitibong sitwasyon sa West Philippine Sea. Giit ni Ejercito at de la Rosa, kailangang suportahan ng Senado ang modernization program ng AFP dahil isa itong investment para sa seguridad at kinabukasan ng Pilipinas. Matatandaan ay pinaliwanag ni De La Rosa na 7 proyekto ng AFP modernization ang maaapektuhan kung sakaling mawala ang 10 bilyong pisong pondo na hinihiling ng ahensya. Ilan sa mga pinaplanong bilhin ng AFP ay ang karagdagang aircraft, cyber systems, aviation engineering equipment at joint tactical combat vehicles. May pag-asa pa ring hindi mapako sa 733 million pesos ang budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. Ito ay dahil posibleng magtuos ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte at ang mga tutol sa pondo ng OVP sa Bicameral Conference Committee. Nais ni Senator Bongo na ibalik sa OVP budget ang 1.3 billion pesos na pondong tinapyas ng Kamara. Nanindigan ng opisyal na kailangang ibalik ang pondong ito para siguradong may magagamit ang OVP para sa social services program nito. Matulong rin po siya at makapagbigay ng serbisyo through social services. Yun na po sinabi ko nung sponsorship at yan lang po ang aking stand. Sana po ma-restore yung... Meron lang po ng discussion, but sabi ko social services. Yung pantulong sa mga kababayan nating mahirap. Ako, ang gusto ko po mangyari, magtulungan po tayo na makatulong at makapagserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ayon naman kay Senator Grace Poe, kahit hindi ibalik ang 1.3 billion pesos na tinanggal ng Kamara, ay magagawa pa rin ng OVP ang mga social services nito. Anya, may 600 million pesos na nakalaang budget sa OVP para tumakbo ang social economic projects nito. Sinigurado natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ng OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. Nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. Niliwanag din ni Senator Poe na kaya pinananatili ng Senado sa 733 million pesos ang OVP budget ay dahil wala namang hinihinging dagdag na pondo ang tanggapan ng Vice Presidente. Hindi rin anya nagpasa ang OVP na listahan ng mga priority projects nito. Subalit, sinabi ni Senator Poe na bukas pa rin sila na mabago ang pondo ng OVP sa Bicameral Conference Committee. Kailangan anya na magbigay ng formal request ang tanggapan ni Vice President Sara upang ma-justify ang pagtaas ng budget nito sa Bicameral Conference Committee. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request and written letter na nagsasabing gusto nila kasi kailangan talaga nila itong mga programang ito. Subalit sinigurado natin na meron silang kakayanan na gawin pa rin ang kanilang mandato. Nakakumpiska ang Police Regional Office sa Central Luzon ng mahigit 74 na milyong halaga ng ilegal na droga sa halos 1,000 anti-drug operations sa rehiyon.
Mahigit 1,300 mga sospek ang naaresto mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 25 ngayong taon. Sa mga operasyon, halos 5 kilo ng shabu, mahigit 10 kilo ng marijuana at 2 kilo ng kush ang nakumpiska. Samantala, inaresto ng National Capital Region Police Office ang 69 na individual sa loob lamang ng 24 oras mula Martes hanggang Miyerkules ngayong linggo sa 40 operasyon na kontra-droga. Nakumpiska rin ng mga pulis ang halos 400 gramo ng shabu, 18 gramo ng marijuana at 9 na milliliters ng marijuana oil na may halagang halos 3 milyong piso. Binabalangkas na ng Commission on Elections o COMELEC ang polisiya para sa anti-discrimination para sa nalalapit na panahon ng kampanya sa 2025 midterm polls. Binigyan diin ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang kahalagahan ng ganitong polisiya para sa pagkakapantay-pantay ng tingin sa lahat ng tao sa darating na eleksyon. Isang paalala na rin ito sa mga kandidatong huwag mang-insulto ng tao sa kanilang pangangampanya base sa kanilang kasarian o katayuan sa buhay, gayon din ang mambastos ng sinuman. Hiniling din ng poll body chief na sana ay mas marami pang organisasyon ang makipagtulungan sa COMELEC para paghandaan ang eleksyon sa susunod na taon. Umabot na po sa alert threshold ang kaso ng leptospirosis sa Metro Manila ayon sa tala ng Department of Health. Batay sa data na nakalap mula January 1 hanggang November 9 ngayong taon, sumampa na ang kaso ng naturang waterborne disease sa 2,890 sa Metro Manila pa lamang. Mas mataas ito ng 95.14% kung ikukumpara sa naitala sa parehong panahon noong 2023 na 1,481 cases. Ang alert threshold ay kumakatawan sa level of incidence ng isang sakit na kailangan ng agarang pagresponde. Isang palatandaan din ito na mabilis na ang pagkalat ng sakit sa malaking bilang ng mga tao. Karamihan sa naitalang kaso ng leptospirosis ay mula sa Quezon City na 701 cases. Paalala naman ang ahensya sa publiko na iwasang lumangoy o lumusong sa baha. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na dulot ng bacteria Leptospira na karaniwang nakukuha mula sa baha na kontaminado ng ihi ng hayop. Susunod, China maglulunsad muli na military drill sa Taiwan? British diplomat sinibak ng Russia dahil sa pag-espiya. At Israel, inaprubahan na ang ceasefire deal sa Lebanon. Mga detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Until the committee report of this squad committee is finished. So move, Mr. Chair. There is a motion. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi? Siguro naman, nakikita naman yung mga kababayan natin, lahat ng mga dangers
Duterte, si Sara Duterte, to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na umabot na sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa point of no return o wala ng paraan upang magkasundo pa sila ng Pangulo. Paliwanag po ni VP Sara, hindi pinapansin ng gobyerno ang active death threats laban sa kanya dahil malinaw na gusto siyang alisin sa pwesto bilang Vice President para si House Speaker Martin Romualdez ang umupo bilang Vice Presidente. Ipinaalala ni VP Sara sa publiko na may mandato ang konstitusyon ng Pilipinas na protektahan ang Vice Presidente. We reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin. Our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin niyan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, pabalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na... Samantala, pinagtawanan ni Vice President Sara ang mga kasong isinampa at inihahanda laban sa kanya. Kabilang na po rito ang grave threat at posibleng paglabag sa anti-terrorism law na sinasabi ng National Bureau of Investigation. Kaugnay na binitawan daw niyang kill remark laban kay Pangulong Marcos. Face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin?
Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Hinamon naman ng Vice Presidente ang mga mambabatas na pwede naman nilang subukan na ipa-impeach siya, subalit isa lamang daw itong pag-aaksaya sa pera ng bayan para pagtakpan ang umano'y kakulangan ng kasalukuyang administrasyon. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Ukol naman sa mga reklamong inihain laban sa kanya at sa mga kanyang mga tauhan na mga opisyal ng Quezon City Police Department kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong Sabado, sinabi ni VP Sara na maghahain siya ng sariling reklamo laban sa mga pulis. Kabilang dito ang mga kasong disobedience, robbery at kidnapping. Nagsusumikap ang International Criminal Court o ICC na makapaglabas ng arrest warrant laban sa military leader ng Myanmar na si Min Aung Hlaing para sa crimes against humanity na umano'y nagawa nito. Magpapasya ang isang panel ng 3 judges kung may makatwirang dahilan nga ba upang paniwalaan na si Min ay may pananagutan sa deportation at opresyon ng Rohingya sa Myanmar at Bangladesh. Wala pang itinakdang panahon ng korte para sa desisyon, ngunit karaniwang tumatagal ito ng 3 buwan bago maglabas ng arrest warrant. Wala pa ring pahayag ang ruling junta ng Myanmar ukol sa usaping ito. Hindi miyembro ng ICC ang Myanmar, ngunit noong 2018 at 2019, sinabi ng korte na may jurisdiction sila sa mga cross-border crimes na naganap sa Bangladesh na siyang miyembro ng ICC. Ayon sa Taiwan, malaki ang posibilidad na magsagawa ang China ng military drills malapit sa Taiwan sa mga susunod na araw. Ito po ay kaugnay ng nalalapit na biyahe ni Taiwanese President Lai Ching-te sa Pacific at ang nakatakdang pagdaan nito sa teritoryo ng Estados Unidos. Sisimula ni President Lai ang pagbisita sa 3 diplomatic allies ng Taipei sa Pacific sa Sabado na may mga planong paghinto sa Hawaii at US territory ng Guam. Hindi pa kinukumpirma ng opisina ni Lai ang mga detalye ng mga stopover sa mga naturang estado, subalit inaasahang magkakaroon ng opisyal na announcement bago ang kanyang pag-alis. Wala pang pahayag ang China tungkol sa posibilidad ng military drills malapit sa Taiwan, maliban sa panawagan sa Estados Unidos na huwag payagan ang pagdaan ni Lai sa kanilang teritoryo. Nagbabala ang China sa Estados Unidos na ang pangakong pagpataw ng taripa sa Chinese products ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa ekonomiya ng parehong bansa. Noong Lunes, binigyang diin ni US President-elect Donald Trump na itutuloy niya ang plano na pagpataw ng karagdagang 10% taripa bukod pa sa ibang mga umiiral na taripa sa mga produktong mula sa China. Anya, ito ay mananatili hanggang sa gumawa ng paraan na mapigilan ng Beijing ang trafficking ng chemical precursors na ginagamit sa paggawa ng fentanyl. Binatikos naman ng Chinese media si Trump na sinasabing hindi dapat gawing scapegoat ang China para sa drug crisis sa US. Dagdag pa nila na walang mananalo sa posibleng tariff war sa pagitan ng China at Estados Unidos.
Kasalukuyang iniimbestigahan si Chinese Defense Minister Dong Jun bilang bahagi ng malawakang anti-corruption probe na umabot na sa matataas na ranggo ng Chinese Army. Simula noong nakaraang taon, sumailalim ang militar ng China sa isang malawakang paglilinis laban sa korupsyon. Hindi bababa sa 9 na general at ilang mga executives ng defense industry ang inalis na mula sa National Legislature ng Beijing. Si Dong ang ikatlo sa magkakasunod na Chinese defense ministers na iniimbestigahan dahil sa korupsyon. Nang tanungin ukol sa ulat na ito, binaliwala naman ito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning at walang opisyal na pinahayag ukol sa sinabing investigasyon. Sinabak ng Russia ang British diplomat na nagtatrabaho sa embahada sa Moscow dahil sa umano'y pang-iispiya. Ayon sa Federal Security Service Bureau FSB ng Russia, sinadya ng British diplomat ang pagbibigay ng maling impormasyon para makapasok sa bansa at mag-espiya. Ang ginawa nitong pang-espiya ay malinaw na paglabag sa batas ng Russia. Dagdag pa ng FSB, mayroon silang mabigat na ebidensya ukol sa nasabing pang-espiya nito na naglalagay sa panganib sa Russia. Dahil rito ay binawi ng Russian Foreign Ministry ang diplomatic accreditation nito at inatasan itong umalis na lamang ng bansa. Ito na ang pangalawang insidente na mayroong empleyado ng British Embassy na nag-espiya na ang una ay noong Agosto. Tinawag naman ng Britanya na baseless ang nasabing alegasyon ng Russia sa kanila. Inilatag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga dahilan ng pag-aproba sa ceasefire deal sa Hezbollah sa Lebanon. הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. Sa televised address ni Netanyahu nitong gabi ng Martes, kanilang oras mula sa Tel Aviv, inisa-isa niyang inilatag ang tatlong pangunahing dahilan ng ceasefire na magbebenepisyo anya ang Israel. Una ay ang pag-focus ng Israeli forces sa Iranian front, ikalawa para palakasin ang kanilang puwersang militar at makalikom ng karagdagang pondo na magbibigay anya sa kanila ng advanced weaponry na magpapalakas naman sa kanila para makumpleto ang kanilang layunin. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים. והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. Ikatlo ang detaching o paghihiwalay ng front ng digmaan mula sa Hamas na magpatulong sa Hezbollah para atakihin ang Israel. Mainam na makatutulong ang karagdagang tropa para maibalik ang mga bihag na hawak pa rin ng Hamas hanggang ngayon. וסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו, וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. Inihayag din ni Netanyahu ng kanyang obligasyon ay maibalik ang 101 mga bihag, buhay man o patay, at para ganap na ma-eliminate ang Hamas. Sa kanyang pagtatapos ng talumpati ay iginit ni Netanyahu na mananatili ang kanyang prioridad na pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear at masigurong hindi makapagpapalitan ng armas ang binansagan niyang bad actors sa kanyang rehiyon katulad ng Syria, Hezbollah at Iran. אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. האיום הזה תמיד עומד בראש מעייניי, וזה נכון היום ביתר שאת, כששומעים את ההצהרות החוזרות ונשנות של מנהיגי איראן על כוונתם להצטייד בנשק גרעיני.
בסוריה אנחנו מסכלים בשיטתיות את הניסיונות של איראן, חיזבאללה והצבא הסורי להעביר חימושים ללבנון. אסד חייב להבין, הוא משחק באש. הסכם טוב. Samantala, iginit naman ni Netanyahu na nakadepende sa magiging aksyon ng Hezbollah kung hanggang kailan magtatagal ang naturang ceasefire deal. Sakali man anya na lumabag sa kasunduan ng Hezbollah, kanila itong tutugunan. Noong Martes, pumayag na sa wakas ang Israel sa ceasefire sa pagitan nito at ng Hezbollah sa Lebanon. Ito po ay batay sa isang report sa isang himpilan ng Israel. Ang laban ng Hezbollah at Israel ay sumabog dahil sa gera naman sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza noong October 2023. Rosel Feria po para sa report. Sumang-ayon na ang Israel sa isang ceasefire deal sa pagitan nito at ng Lebanon. Humarap si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa bansa at sinabing ibabalik ng Israel ang Gaza hostages at lahat ng mamamayan sa hilaga sa kanilang mga tahanan. אזרחי ישראל, הבטחתי לכם ניצחון ונשיג ניצחון. נשלים את חיסול החמאס, נשיב את כל חטופינו, נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ונחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. המלחמה לא תסתיים עד שנשיג את כל יעדיה, ובכלל זה עד שלא נשיב את תושבי הצפון בבטחה הביתה. Sa kabila nito, may Israelis na hindi sang-ayon sa ceasefire deal at nagprotesta. Noong Martes din, ilang oras lamang bago nagpulong ang gabinete ng Israel ukol sa tigil putukan sa Hezbollah, inatake ng Israeli warplanes ang katimugang bahagi ng Beirut gamit ang sunod-sunod na airstrikes. עשרות פצמ"רים שאותרו חלקם. Bago ang ceasefire announcement, inatake ng Israel ang populadong bahagi ng kabisera ng Lebanon. Isang pasabog sa Beirut ang tumama sa Nuri District na walang babala ng paglikas. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, 7 katao ang namatay. Samantala, ayon kay senior Hezbollah official and member of parliament Hassan Fadlallah, mananatiling aktibo ang Hezbollah kahit tapos na ang gera nito sa Israel. Itutuloy nito ang pagtulong sa mga inilikas na Lebanese na makabalik sa kani-kanilang mga komunidad at maibalik ang mga nasirang mga lugar ng Israeli strikes. Ani Fadlallah, humaharap ang Lebanon sa mapanganib at sensitibong mga oras bago ang pag-anunsyo ng ceasefire. Dagdag nito, nakahanda ang social, health at development branches ng Lebanon para sa araw matapos ang ceasefire announcement. تشكيلات حزب الله الاجتماعية والصحية والإنمائية في أعلى درجات الاستعداد لليوم التالي من أجل المساهمة في مساعدة الناس على العودة إلى قراها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الرسمية ومع كل القوى الفاعلة في المناطق المستهدفة، لأن الأولوية ستكون بعد وقف العدوان الإسرائيلي على بلدنا هي للناس، لإيوائهم، لرفع الأنقاض، لتوديع الشهداء. Ayon naman kay Israeli Deputy Foreign Minister Sharon Haskell, tutulong ang Israel sa kahit anong hudyat ng balik-armas ng Hezbollah matapos ang deal. That we will not go back to the 6th of October, where we know, when we have evidence and we see how Hezbollah is arming himself, how they are building tunnels in order to plan another full-blown massacre similar to the one on the 7th of October through our northern border, to arm itself with an enormous, exorbitant amount of missiles and rockets that can, harm our communities, our children. We will react immediately. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ikinatuwa ng international community ang pagsang-ayon ng Israel sa ceasefire agreement na isinusulong ng Lebanon.
Sabi ni U.S. State Secretary Antony Blinken, malaking pagbabago ang maidudulot ng kasunduang ito kasama na ang pagsalba sa mga maraming buhay. This has been an intensive diplomatic effort by the United States, partners like France, working with Israel, working with Lebanon over many months. And if we get to the conclusion that I hope we reach very soon, it will make a big difference. It will make a big difference in saving lives and livelihoods in Lebanon and in Israel. It will make a big difference in creating the conditions that will allow people to return to their homes safely in northern Israel and in southern Lebanon. And I also believe that by de-escalating tensions in the region, it can also help us to end the conflict in Gaza. Next administration. Ayon naman kay French President Emmanuel Macron, trinabaho ng US at France ang kasunduang ito upang ibalik ang kapayapaan sa Lebanon. Je tenais à saluer l'accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Il constitue l'aboutissement d'efforts entrepris depuis de longs mois auprès des autorités israéliennes et libanaises en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique et sous l'impulsion du président Joe Biden. Il importe que ce cessez-le-feu soit respecté, qu'il le soit dans la durée, afin de restaurer la sécurité des Libanais, la sécurité des Israéliens, permettre le retour sûr des déplacés de ces deux pays dans leur foyer et ainsi aussi permettre la restauration de la souveraineté du Liban. Ayon naman kay Foreign Minister Annalena Baerbock ng Germany, ang ceasefire deal na ito ay hudyat ng pag-asa. Arabischen Partnern einen sehr intensiven und ehrlichen. Unsere Blicke richten sich ganz besonders nach Libanon. Dort hat der Konflikt zuletzt viele Menschenleben gekostet, während auf Israel weiter Raketen der terroristischen Hezbollah niedergehen. Dabei sind wir gerade in diesen Stunden an einem kritischen Moment, vielleicht an einem Moment, der doch wieder auch Hoffnung gibt. Denn ein Waffenstillstand und Schritte in Richtung einer politischen Lösung entlang der UN-Resolution 1701 sind dank direkter US- und französischer Vermittlung in greifbarer Nähe. Und als freie Demokratie Ikinatuwa naman ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang naging pasya ng Israel matapos ang patuloy nilang panawagan para sa katapusan ng digmaan sa pagitan ng Hezbollah, Israel at Gaza. Look, we've been calling for a ceasefire in Gaza for over 11 months now, and we see every week the death toll rising, more children, more women. We again join with the overwhelming majority of the international community to urge a ceasefire in Gaza. But today we are very pleased to see that there is a ceasefire with Hezbollah and that the people of Lebanon and Israel can know some peace. Sa ngayon ay nakatutok ang international community sa pagsisimula ng initial 60-day cooling period at umaasa ang lahat na ito na ang magiging huling kabanata ng gulo sa Middle East. Umapela si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay French President Emmanuel Macron na harangin ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Base sa report sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng dalawang leaders ang naturang mga kaganapan noong nakalipas na linggo. Ang pag-uusap ng dalawa, nagpahayag umano ng kanyang pagkadismaya si Netanyahu at hiniling kay Macron na huwag ipatupad ang desisyon ng korte. Subalit, hindi naman nagbigay pa ng opisyal na pahayag si French President Macron kaugnay sa naturang usapin. Base sa impormasyong nakuha mula sa opisyal ng Elysee Palace ay sinabi ni Macron kay Netanyahu na ipaiiral ng France ang international law at inihayag na maaaring maggawad ng immunity ang korte sa mga pinuno ng state kapalit ng ilang kondisyon. Matatandaan nga na noong November 21, hinaina ng ICC si Netanyahu ng arrest warrant kasama ang kanyang dating defense minister na si Yoav Gallant para sa war crimes at crimes against humanity sa Gaza.
Nagnanais ang Group of 7 o G7 na magkaisa ang posisyon nila ukol sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ipinahayag ito ni Italian Foreign Minister Antonio Tajani matapos tutulan ng Estados Unidos na miyembro rin ng G7 ang desisyon ng ICC at itinawag itong outrageous. Binigyan diin ni Tajani na kasalukuyang nagtutulungan ng grupo upang makabuo ng isang united front sa usaping ito. Dagdag pa niya, inimbitahan niya ang Jordan, Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates at Qatar na sumali sa meeting ng G7 sa Fiji upang talakayin ang arrest warrant. Susunod, Northern China binalot ng isang malakas na blizzard. Japanese rocket engine sumabog sa gitna ng ignition test. At Squid Game Season 2 naglabas na ng bagong teaser video. Detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Binalot po na makapal na niebe ang hilagang rehiyon ng China matapos tumama dito ang malakas na blizzard sa nasabing lugar. Inactivate na ng mga otoridad ng Inner Mongolia Autonomous Region, Northeast China at North China ang Level 4 emergency response dahil sa patuloy na pagbagsak ng temperatura sa lugar at makapal na niebe dahil sa snowstorm. Ayon sa tala ng China Meteorological Administration, bumagsak ang temperatura sa lugar ng negative 16 degrees Celsius. Kaagad namang nag-deploy ng sanitation workers ang Jilin Province para sa clearing efforts ng niebe at yelo sa daan. Nakaantabay na rin ang transportation departments ng mga apektadong rehiyon para sa angkarang pagresponde sa mga posibleng road emergencies. Bumagsak malapit sa Vilnius Airport sa Lithuania ang isang cargo plane. Ayon sa lokal na ulat, nasawi ang isang crew ng eroplano habang nakaligtas naman ang 3 iba pang sakay nito kasama ang piloto. Inilikas naman ang 12 residente na malapit sa pinagbagsakan ng aircraft. Sinabi ng tagapagsalita ng National Crisis Management Center na iniimbestigahan na ng mga pulis ang prosecutor ang insidente. Pero itinaas naman ng mga top officials ng Germany ang posibilidad na ang plane crash ay resulta ng sabotage o kaya'y hybrid warfare. Mahigit sa 30 mga balyena ang nailikas sa New Zealand. Ito po ay matapos silang ma-stranded sa Ruakaka Beach. Ayon sa Department of Conservation o DOC, ay karamihan sa mga balyena ang sumubok na lumangoy pabalik sa ilalim ng dagat. Dagdag pa nila ay hindi na maganda ang lagay ng mga ito kung saan 4 sa mga ito ang natagpo ang patay. Kaagad namang nagsagawa ng rescue operations na pinangunahan ng mga tao mula sa grupo ng Maori. Kasunod nito ay matagumpay nilang nailikas sa mga balyena, subalit palaisipan para sa mga otoridad ang dahilan sa pagka-stranded ng mga ito. Samantala, karaniwan ng problema sa New Zealand ang mga balyena at dolphins na nasa stranded kung saan 85 kaso na ang naitatala kada taon. Imbis na maghanda sa kanyang kasal ay hinabol ng isang groom sa India ang sinasabing magnanakaw ng kanyang money garland kung saan ay mismo siya ang sumugod sa sasakyan para hulihin ito.
Kita sa video ang lalaking nakasabit sa pintuan ng mini truck habang pinipilit nitong pumasok sa loob ng sasakyan. Matagumpay naman na napigilan ng groom ang sasakyan ng hinihinalang magnanakaw. Ayon kay groom, gawa sa maraming piraso ng 50 Indian rupees banknotes ang garland. Naghain naman ang reklamo ang may-ari ng mini truck sa pulisya dahil sa sinapit ng driver nito. Paliwanag ng may-ari, inosente ang driver nito at gawa-gawaan niya ang kwento ukol sa ninakaw naman ni Garland. Sa huli, kapwa pinatawag ang dalawang panig sa estasyon ng pulis para magkausap pero hindi na inilabas ng pulisya ang resulta ng kanilang pag-uusap. Naging viral ang video na ito sa social media dahil sa ipinakitang katapangan ng groom, subalit umani rin ito ng negatibong komento na nagsasabi na posible siyang masaktan sa desperadong paghabol ng groom sa magnanakaw. Pasyalan naman po natin ang pinakamataong lungsod sa bansang Canada, kung saan sinasabing hindi na sapat ang kinikita ng karamihan sa mga residente upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mula po sa Toronto, narito ang report ni NET25 correspondent Terry Recolizado. Magkano ba dapat ang kitain ng isang tao para mamuhay ng komportable sa Toronto? Ayon sa Ontario Living Wage Network o OLWN, ang mga resident ng Greater Toronto Area ay kailangang kumita ng $26 per hour upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamumuhay sa syudad. Ang kasalukuyang minimum wage sa Ontario ay $17.20 per hour. Kulang ng halos $8 upang maabot ang tinatawag na living wage. Ang living wage ay ang kita bago kaltasan ng buwis na kailangan ng isang individual upang matustusan ang pagkain, tirahan at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa ulat ng OLWN, ang pagtaas ng living wage nitong taon ay dulot ng patuloy na pagtaas ng gastos sa renta at pagkain sa Ontario, pati na rin ng pagmahal ng gas. Ayon rin sa OLWN, sa kasalukuyang minimum wage na $17.20 per hour, wala ni isang lugar sa Ontario kung saan kayang matustusan ng isang tao ang kanilang pangunahing pangangailangan kahit pa magtrabaho sila ng full-time. Sa $26 per hour, ang Greater Toronto Area ay ang may pinakamataas na living wage sa probinsya ng Ontario. Ang pinakamababa ay sa London, Elgin, Oxford na $19.50 per hour. Sinang-ayunan din ng Canadian Centre for Policy Alternatives ang ulat na ito ng kanilang ipahayag na kailangang kumita ng $33.62 per hour at magtrabaho ng 40 hours sa isang linggo ang isang tao upang makayanan nilang umupa ng isang one-bedroom apartment sa Toronto. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa NET25 News. Pumirma ngayon ang Denmark sa isang kasunduang may kaugnayan sa responsableng space exploration. Ayon sa NASA, ay Denmark ang pinakabago at ika-48 bansa na pumirma sa Artemis Accords na nagsimula pa noong taong 2020. Dagdag pa rito ang mga bansang nakiisa rito ay nangangako ng isang mapayapa at ligtas na space exploration. Kabilang din dito ang pagsuporta na kanilang ibibigay sa mga emergency, transparency in civil space operations at pagpaparehistro ng mga space objects. Makatutulong ang pakikiisa nila sa mga siyentipikong pag-aaral ng mga bagay at pangyayaring nasa kalawakan. Bukod po dito ay miyembro rin ang Denmark ng European Space Agency kung saan ang kauna-unahang astronaut nila na naglakbay ay si Andreas Mogensen noong taong 2015 naman po yan. Samantala, batay sa State Department ay pumirma rin ang Denmark at ang Estados Unidos ng Outer Space Treaty noong taong 1967. Nabigo po ang Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA sa engine combustion test ng Epsilon S rocket matapos sumiklab ang sunog sa test site nito.
Kita sa video ang makapal na usok mula sa Tanegashima Space Center dahil sa pagsabog ng makina ng rocket. Kinumpirma ng local fire department sa lugar na walang nasaktan sa pagsabog. Hindi ito ang unang beses na nabigo ang JAXA sa kanilang test ng Epsilon S rocket. Noong July 2023, una nang sumabog ang makina ng Epsilon S rocket habang nasa gitna ito ng 50-second ignition test. Lalo namang lumalawak ang alyansa ng Russia at ng North Korea. Bukod sa military alliance, ito ay naging aktibo na rin ang dalawang bansa sa kanilang sports exchange. Ito po ay matapos bumisita si Russian Sports Minister Mikhail Degtyarev sa Pyongyang upang kausapin si Kim Ol-guk, ang sports minister naman ng North Korea. Lumagda ang dalawang sports leaders ng isang protocol na magiging gabay ng Russia-Nokor Sports Exchange para sa taong 2025. Naku, ihanda nyo na inyong mga popcorn dahil humakot ngayon ang 270 milyong tickets sa worldwide sales ang pelikulang Gladiator 2 at Wicked. Mula sa magkasamang kita ng dalawang pelikula ay sila na ngayon ang nangunguna at pinaka-pinag-uusapang palabas ngayong taon. Pinangungunahan ng direktor na si Ridley Scott ang Gladiator 2 na mula naman sa sequel na nanalo ng 2000 Best Picture. Bida sa Gladiator 2 ang mga aktor na sina Denzel Washington at Paul Mescal kung saan sa unang linggo pa lang ng pagpapalabas dito ay nakakuha na ito ng 60 milyong dolyar. Tampok din sa pelikula ang orihinal na Colosseum sa Rome na may 1 minutong maaksyon na video trailer. Samantala, nakapagtala naman ang Wicked sa unang linggo nito ng $164.4 million. Pinagbibidahan ang pelikula ng aktresa si Ariana Grande at Cynthia Erivo na mula naman sa direksyon ng direktor na si John M. Chu. Hango ang kwento ng pelikula mula sa mahiwagang kwento ng orihinal na Oz story na isinulat naman ni Gregory Maguire. Tampok rito ang backstory ng karakter na si Elphaba na may natatanging kapangyarihan ngunit isinilang naman na may kulay berdeng balat. Game start! Yan po ang inaabangan ngayon sa Season 2 ng Squid Game. Ito ay matapos maglabas ng panibagong teaser video ang nasabing palabas. Ilang linggo na lamang at mapapanood na ang Season 2 ng Squid Game na nakatakdang ilabas sa December 26. Ipinasilip sa panibagong teaser video ang mga dapat abangan na eksena mula sa mga makapigil hiningang laro. Mapapansin dito ang bagong mga laro kagaya ng X's and O's o merry-go-round at piggy bank na naglalaman ng cash prize. Bida rito ang aktor na si Lee Jung-jae na may player number 456 laban sa mga bagong karakter na nagnanais na manalo. Tampok din sa video ang iconic game na Red Light, Green Light kung saan ay tinanong ang muli niyang pagbabalik sa laro. Samantala, ayon sa direktor na si Wang Dong-yu, ay posibleng ilabas ang ikatlo at huling season ng Squid Game sa taong 2025. So Ricky, napanood mo ba yung first na season na lumabas? Ang ganda, napanood mo rin ba? Actually, medyo nung umpisa, sabi ko, ang disturbing nito. Pero parang sa totoo lang, meron siyang parallelism sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon na pag nagiging desperado ka, may higpit ang pangailangan mo, kapit ka sa patalim. Doon naman kita yung... Ayun ang kagalingan din ng mga K-drama. Kaya marami silang fans dito. Totoo yan. Pati K-pop, di ba? Kaya laging punong-puno ang Philippine Arena. Pag may mga K-pop artists, kasi talagang meron silang mas malalim na pakahulugan. Tama. But sometimes, more often than not, they present it in a very funny or sabi mo nga parang dark no way. Pero meron silang parallelism sa totoong buhay. Kaya siguro ang deep din nila mag-isip. Totoo yan. Kaya naman dami talagang fans at dalawa na tayo doon. So aabangan mo ba yung Squid Game 2? Oo naman. Ibibinge ko na naman yan. Medyo ganun ako. So hindi ko alam kung hintayin kung maging ready na lahat. Tapos ibibinge watch namin Kasi yan. parang ang hirap mag-abangan, nakakabitin nakakabitin. Lalo na kung
halimbawa 1 week apart or like a few days in between, ang hirap. Gusto ko lang antayin. Di bale, hindi naman sila mabibitin sa atin, Nina, dahil bukas, narito po ulit kami ni Nina mula Lunes hanggang Biyernes para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. At para naman sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. The International Criminal Court's prosecutor announces plans to seek an arrest warrant for Myanmar's military leader Min Aung Hlaing, accusing him of crimes against humanity for the alleged persecution of the Rohingya. That there are reasonable grounds to believe that Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the Myanmar Defense Services, bears criminal responsibility for the crimes against humanity of deportation and persecution of the Rohingya. Also, a ceasefire between Israel and Hezbollah took effect early this morning after U.S. President Joe Biden confirmed an agreement brokered by the U.S. and France. And President-elect Donald Trump is already making waves with his trade policy. On day one of his presidency, he plans to impose steep tariffs on Mexico, Canada, and China. While these moves could reshape global trade, analysts believe they might be more about negotiations than actual implementation. The news starts now. Both sides in the Israel-Hezbollah conflict have put down their arms. The ceasefire brokered by the U.S. and France went into effect at 4 o'clock this morning local time. That's 10 o'clock this morning Philippine time. Now, over the next 60 days, Israel will withdraw its troops from southern Lebanon. The Lebanese army will take control of that territory to ensure Hezbollah does not rebuild its infrastructure there. Thomas I. Likeness for more. In the hours leading up to the truce, hostilities continued. Israel dramatically ramped up its airstrikes on Beirut and other parts of Lebanon. Hezbollah responded by firing rockets into Israel. The skies are quiet now. But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says they'll respond forcefully to any violations of the agreement. Netanyahu adds Israel has set Hezbollah back decades by eliminating its top leaders and destroying most of its rockets and missiles. U.S. President Joe Biden, who along with his French counterpart Emmanuel Macron, brokered the deal. And he says they won't be sitting on the sidelines now that the ceasefire has been reached. Instead, we along with France and others will provide the necessary assistance to make sure this deal is implemented fully and effectively. Biden adds it's now time to end the conflict between Israel and Hamas in Gaza. He says Gazans deserve a future of security and prosperity. Biden calls for an end to the fighting and displacement. People of Gaza have been through hell. Their world's absolutely shattered. Far too many civilians in Gaza have suffered, far too much. And Hamas has refused for months and months to negotiate a good faith ceasefire and a hostage deal. Biden says in the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. He says Hamas is at a crossroads. Hamas has a choice to make. Their only way out is to release the hostages, including American citizens, which they hold. In the process, bring an end to the fighting, which would make possible a surge of humanitarian relief.
How likely is a deal in Gaza? Well, U.S. Secretary of State Antony Blinken remains optimistic. He says the truce between Israel and Hezbollah will cool things off in the Middle East, making peace more reachable. By de-escalating tensions in the region, it can also help us to end the conflict in Gaza. In particular, Hamas will know that it can't count on other fronts opening up in the war. So, we're tracking this very closely, and I hope and believe that we can get this over the finish line. But many in Gaza say they're frustrated. While they're happy for the people of Lebanon, Gazans feel that they have been forgotten on the international stage. They want the war in their territory stopped. Also upset are Israelis who have been displaced from their homes near the Lebanese border. Kobe Cates, who lives in a border town, opposes the ceasefire. We don't feel safe because, there is a lot of shelters till now that the Israeli forces did not go in and destroy everything. It's there. It needs another 2 months to finish, and if we finish now, it will the weapon will stay there for the future Hezbollah people. In Tel Aviv, displaced people from northern Israel and their supporters protested against the ceasefire. For Israel, this truce puts out just one of many military fires it's fighting. Middle East security analyst Jonathan Lord says Israel remains in a precarious situation strategically. Right now, they are seeing really diminishing returns in their campaign in Gaza. And any continued conflict there, which continues to present a humanitarian disaster for the Palestinian civilians, the 2.3 million Palestinians in Gaza, the civilian harm done to them, is going to continue to have an isolating effect on Israel on the global stage. That's really an important factor that Israelis need to consider. Right now, Prime Minister Netanyahu has really taken the approach that we can defend ourselves by ourselves. We must do this. This is a war we are fighting with Iran on 7 fronts. And because of the trauma and catastrophe of October 7th, the fact that there remain 101 hostages in Gaza, the Israeli public has largely been with him in pursuit of these military operations, though there remains a tremendous amount of anger and resentment and public protest in Israel directed at their own government because they have not prioritized a deal with Hamas that would seek the return of those hostages. So the Israelis right now remain very inwardly focused, but there is no question that those among them who have been looking at the international scene really see a changed environment in terms of their role and their welcomeness in international institutions. It's going to take a tremendous amount of time and effort to repair those wounds. Most of the Western world is applauding the ceasefire, but at the same time, they're urging an end to the fighting in Gaza and the pursuit of a lasting peace in the region, something that until now remains elusive. Thomas I. Likeness, NET25 World News. President-elect Donald Trump isn't wasting any time rolling out his trade policy. On day 1 of his presidency, he's ready to hit the ground running, targeting Mexico, Canada, and China with steep tariffs that could reshape global trade dynamics. Take a look. Trump plans to impose a 25% tariff on all goods from Mexico and Canada, while Chinese imports could face an additional 10% tariff on top of existing duties. And these measures, he says, are designed to address issues like illegal immigration and trade imbalances. But will there be a pushback? Beijing is treading cautiously for now. Of course, the American, the U.S. policy on trade with China, with other countries as well, will have impact. And that is really an important element that we have to consider. I think the first and most for us to do perhaps is to continue the good relation and momentum between our two countries and see what we can do together to promote for global trade instead of
instead of compromising our respective national interest and our common interest. Thank you. Despite this diplomatic tone, experts believe China is bracing for tougher negotiations. The impact is already rippling through North America. Mexican President Claudia Sheinbaum warned that such tariffs could trigger inflation and job losses in her country and hinted at potential retaliation. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así, to one tariff will come another, and so on, until we put our common businesses at risk. For example, Mexico's main exporters to the United States are General Motors, Stellantis, and Ford Motor Company, which came to Mexico 80 years ago. Why put a tax on them that puts them at risk? It is not acceptable and would cause the U.S. and Mexico inflation and job losses. pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración, But if we focus on coordination and collaboration to be able to address the migratory phenomenon in a deep way, the problem of the humanitarian crisis they have in the United States due to the consumption of fentanyl, then they will be addressed integrally. That is why I say, in addition to the letter, we are going to seek a call so that we can sit down as soon as possible. This is particularly concerning for Mexico's automotive industry, which depends heavily on the U.S. market. An estimated 79% of vehicles made in Mexico are exported north across the border, making the U.S. by far Mexico's dominant trading partner in this sector. Meanwhile, Canada's Prime Minister Justin Trudeau struck a more conciliatory note, describing his recent call with Trump as good. I had a good call with Donald Trump last night again. We obviously talked about laying out the facts, talking about how the intense and effective connections between our two countries flow back and forth. We talked about some of the challenges that we can work on together. It was a good call. This is something that we can do, laying out the facts, moving forward in constructive ways. This is a relationship that we know takes a certain amount of working on, and that's what we'll do. And emphasizing teamwork. One of the really important things is that we be all pulling together on this. The Team Canada approach is what works. That's where, putting aside partisanship, that's where I reached out immediately to Doug Ford to agree with him that we would have a First Ministers meeting this week to talk about the United States. Talked with François Legault and some other premiers as well. There's work to do, but we know how to do it. Canada, which supplies the U.S. with the majority of its crude oil, is particularly vulnerable to disruptions in trade relations. Across the Atlantic, Trump's tariff threats are rattling European leaders, including Germany's Finance Minister Robert Habeck. Nein, ich kenne nur die Aussagen von Donald Trump aus dem Wahlkampf zuvor und will deswegen auch nicht spekulieren, wie das weitergeht, wobei natürlich die Entscheidung der letzten Nacht möglicherweise einen Hinweis geben, dass das alles sehr ernst gemeint ist. Erstens muss die EU darauf geschlossen reagieren, sich nicht zerlegen in 2 oder 3 Länderblöcke, sondern als Europa gemeinsam sprechen. Zweitens, das hat Herr Russwurm richtig dargestellt, deutlich machen, dass am Ende alle verlieren, also die USA, der Wirtschaftsraum der USA und Europa. While Trump insists tariffs target foreign nations, experts argue that the real burden falls on importing companies and potentially consumers. Well, I mean, it's very, very clear that every country that has substantial manufacturing on each side of the border would be affected. But you also have to understand, given the weakness in global economic activity, it's hard for these suppliers to it's hard for these suppliers to not absorb some of the cost of the tariffs. This is what happened in 2016. And if you remember, in 2016, the global economy was stronger than it is today, and yet the imposition of tariffs did not have the inflation consequences that people had implied. And we also don't know whether or not these tariffs will be applied to everything, or whether these tariffs will be applied to goods that are just reassembled
assembled in Mexico and come back along the border or in Canada, it remains to be seen what the devil is in the details. Some worry that these tariffs could violate the USMCA agreement, a trade pact signed by the U.S., Canada, and Mexico in 2020 during Trump's first term. If challenged, it could create even more uncertainty in an already fragile global economy. Trump's aggressive trade agenda is already sparking tensions at home and abroad, with industry's allies and trading partners on edge. Will his strategy bring the results he's aiming for? What we have learned about Donald Trump as chief commander-in-chief is that he is someone who likes to make threats as a way to have negotiating leverage. And this is exactly what is happening right now. Short-term stocks are reacting to it as people start to consider how tariffs might impact individual companies, but it is very short-lived. They tend to bounce right back. And tariffs in general are more of a threat than a reality. At least that's what we saw in the first administration. There's no reason to believe that that's not the case here. This is a negotiating tactic for leverage at the bargaining table. When I look at the outlook with regard to tariffs and the imposition of tariffs, clearly there is a negotiation going on before this administration even takes its reins at the controls in order to try to morph conditions in the direction they would like to see it go. With Mexico and Canada, there was a clear caveat last night that was suggested relating to the flow of migrants across the border and the flow of drugs across the borders. So clearly, there's some evidence here that it's not just about trade; it's about using trade as a means to accomplish something that this administration would like to see happen, which is to slow the tide of illegal immigration across the border, as well as slow the tide of illicit drugs across the borders. You can argue that there's certainly more pressure to the southern border than the northern border, but I clearly think they want to make sure to both of the countries we share very large borders with that this is a real important focus of the U.S. upcoming administration, and I think he's managing to telegraph that signal. Or will it backfire with economic and diplomatic consequences? Only time will tell. The prosecutor of the International Criminal Court said he would seek an arrest warrant for Myanmar's military leader Min Aung Hlaing for crimes against humanity for the alleged persecution of the Rohingya, a mainly Muslim minority. More than 730,000 Rohingya Muslims have fled to Bangladesh during the campaign, which UN investigators said was carried out with genocidal intent. That there are reasonable grounds to believe that Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the Myanmar Defense Services, bears criminal responsibility for the crimes against humanity of deportation and persecution of the Rohingya committed in Myanmar and in part of Bangladesh between the 25th of August 2017 and the 31st of December 2017 by members of the Armed Forces of Myanmar, the Tatmadaw, supported by the police, border guard police, as well as non-Rohingya civilians. This is the first application for an arrest warrant against a high-level Myanmar government official that my office is filing. More will follow. Buddhist majority Myanmar denies accusations of genocide and has always maintained it doesn't target civilians, saying it carried out military operations against terrorists. Myanmar is not a member of the treaty-based ICC, but in 2018 and 2019, rulings judges said the court had jurisdiction over alleged cross-border crimes that partially took place in neighboring ICC member Bangladesh, and said prosecutors could open a formal investigation. Indonesia has agreed to repatriate the remaining 5 members of the Bali 9, a group of Australian drug smugglers, to Australia.
The prisoners currently serving life sentences will be returned as part of a broader prisoner exchange agreement. Law Minister Suprapman Andi Agtas confirmed that Indonesia will also seek the return of Indonesian nationals imprisoned in Australia. Di pemerintah Australia kita minta saya minta waktu bertemu kita minta juga warga negara kita yang saya lagi mintakan ini beberapa di antaranya, tapi saya belum tahu ini lagi minta ditugaskan kepada Dirjen Nahu untuk mengecek warga negara kita yang ada di sana. Australian Prime Minister Anthony Albanese brought up the issue during a meeting with Indonesian President Prabowo Subianto at the APEC Summit in Peru. Assistant Treasurer Stephen Jones revealed the discussion in a press briefing. In another case, Indonesia recently decided to allow Mary Jane Veloso, a Filipino on death row for drug trafficking, to serve the remainder of her sentence in her home country. Veloso was granted a last-minute stay of execution in 2015 after Philippine authorities sought her testimony against a trafficking syndicate. Minister Supratman explained that the decisions are driven by humanitarian grounds and diplomatic ties. He added that while Jakarta has no formal procedures for international prisoner transfers, the government plans to act quickly, emphasizing respect for Indonesia's judicial process. The Bali Nine, arrested in 2005 for attempting to smuggle heroin out of Bali, have had a fraught history. Two of the group's ringleaders, Andrew Chan and Muran Sukumaran, were executed in 2015, sparking a diplomatic standoff between Indonesia and Australia. While one member was released in 2018 and another passed away from cancer the same year, the remaining 5 now await their return to Australian soil. The execution of the two groups' ringleaders caused a diplomatic rupture between Australia and Indonesia. Australia recalled its ambassador in protest. China warned Taiwan today against seeking independence with the help of outside forces in response to President Lai Ching-te's upcoming trip to the Pacific and a scheduled U.S. transit. Lai will start a visit to Taipei's 3 diplomatic allies in the Pacific on Saturday, and sources told Reuters he was planning stops in Hawaii and possibly the U.S. territory of Guam in a sensitive trip coming shortly after the U.S. election. 当局领导人所谓过境，本质上是以外谋独。任何企图制造一中一台、两个中国等违反一个中国原则的挑衅行径，都必将遭到全体中国人民的反对。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，停止向台独势力发出任何错误信号。 China, which views democratically governed Taiwan as its own territory and the most important issue in its relations with Washington, has a strong dislike of Lai, whom Beijing calls a separatist. According to assessments by Taiwan and the regional security officials, Beijing is likely to launch military drills near Taiwan around or after Lai's trip, which ends on December 6. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. The way we shop has undergone a big shift from shopping in brick-and-mortar shops to online shopping platforms. Ito ang mga tinatawag nating e-marketplaces. Pag-uusapan natin kung ano ang mga oportunidad, emerging trends. Like sa offline, di ba, you have to pay for the mall, your rent fee. Pero sa online, 0% commission, wala po kayong babayaran. Napakadali. Pwede po sa app at ang bilis lang pong mag-sign up. One of the good things about online shopping, the prices are quite competitive. Online business, an open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sa NET25.
Despite its reputation as one of America's most affluent regions, Orange County, California is grappling with a severe housing crisis. The sky-high cost of living has forced many residents to face financial hardship, making it difficult to find affordable housing. In the midst of this challenge, the Church of Christ continues to be a beacon of hope, extending a helping hand to those in need. Tony Mari Geminiano has this story. Orange County is a vibrant mix of attractions, natural beauty, and is home to some of the wealthiest cities in America. I do have a lot of friends out here in Orange County who have shared with me that the cost of living out here is pretty high. They have over the years have seen that homelessness has increased and is prevalent in Orange County as well. Cost of living in Orange County is well above the national average, and owning a home can feel out of reach for many. This is why, in contrast to the visible growth and prosperity of Orange County, homelessness continues to be a significant and ongoing challenge. Recent studies show that over 13% of the population of Orange County live in poverty. Right now, the Church of Christ, in partnership with the Felix Y. Manala Foundation, is extending help in various ways for those who struggle with homelessness. This includes the making of these care packages. So today we are packaging about 700 bags full of items that go to Mercy House organization here in Orange County. They're going to be full of goods that are non-perishable, items that are also easy to prepare, and these will help benefit those who are in need of food and supplies. Welcome to the Care for Humanity event. Our event is a joint collaboration with the Iglesia Ni Cristo Church of Christ. On behalf of the Felix Y. Manalo Foundation, it is our hope that together we will be able to build a stronger community. We actually coordinated with one of the larger shelters called Mercy House Shelters, and they're actually global. They have a lot of different satellite locations, so we were able to coordinate with their Orange County regional office. 4 of these Mercy House shelters visited today included Huntington Beach Navigation Center, Costa Mesa Bridge Shelter, Bridges at Kramer Place, and Buena Park Navigation Center. Collectively, between those 4 shelters, they service roughly around 700 homeless or displaced individuals within the Orange County geographic area. Caroline and Mitch, staff at Mercy House Shelters, explain another difficulty the residents face. All of our shelters are equipped with navigators who are really great at finding housing opportunities. However, there are more homeless people than there are housing opportunities in the county. The most extraordinarily challenging thing is keeping at it, keeping the fight to getting your housing. With the aim to further assist Mercy House Shelters in finding housing opportunities for those in need, the FYM Foundation also provided monetary donations to each shelter visited today. We operate with a lot of contract funding with local governments, so city and county projects. However, those only go so far, so that keeps the lights on and that helps us to run the show here. But to provide that next level of dignified care and to do whatever it takes to get people connected to housing solutions, we rely on generous support from donors like FYM to make that happen. The Church of Christ recognizes that even here, in one of the wealthiest counties in America, there are still many struggling just to find a home. Through donations of the Care for Humanity project, members aim to help alleviate struggles of residents in need, as it is part of the continued effort of the Church of Christ to extend help and hope here in Orange County and around the world. From Anaheim, California, Tony Marie Geminiano. For the Mata ng Agila team, this is Alma Angeles, reminding you that kindness knows no boundaries. Thank you for keeping me company tonight. We'll see you back tomorrow. Good night.